வணக்கம். இன்னைக்கு டாப் ஜட்ஜ்ல ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோட். we are going to meet with lawyer, activist, book writer, journalist, இது போன்ற பல பெயர்களை தாங்கி நிற்கும் சுசித்ரா விஜயன். சுசித்ரா விஜயன் ஏற்கனவே அவரோட 2 புத்தகங்களும் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. மட்டும் அவர் வழக்கறிஞராகவும் இருக்கிறார். இங்க நியூயார்க்ல தான் இருக்காரு. அவர் கூட தான் இன்னைக்கு மீட் பண்ண போறோம். அவரை பத்தி தெரிந்து கொள்வான். வாருங்கள், டாப் ஜட்ஜ். வணக்கம் சுசித்ரா, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்பீக்கிங் வித் அஸ். இன்னைக்கு நீங்க எங்க கூட கலந்துகிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு தமிழரா உங்க கூட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஒரு வழக்கறிஞரா அறியப்பட்டிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க 2 புஸ்தகங்கள், அதிலும் ஆங்கிலத்திலும் நல்ல விற்ற பெஸ்ட் செல்லராக கருதப்பட்ட புஸ்தகங்கள், அது தமிழிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அதுவும் தமிழிலும் பெஸ்ட் செல்லர்ல இன்னைக்கும் இருக்கு. அது தவிர நீங்க போட்டோ ஜெர்னலிசம், அது தவிர உங்க போலீஸ் ப்ராஜெக்ட், எல்லாத்த பத்தியும் பேசலாம் தான் இந்த இன்டர்வியூ. வெல்கம் டு டாக் ஜட்ஜ். தேங்க்யூ. என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி. and I'm looking forward to this conversation. வணக்கம். முன்ன ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சென்னை பொண்ணு நீங்க, தமிழ்நாடு பொண்ணு நீங்க. தமிழ்நாடுல இருந்து வழக்கறிஞரா வந்திருக்கீங்க. வாட் இன்ஸ்பயர்ட் யூ டு பிகம் லாயர்? என்ன உங்களுக்கு அது தூண்டுதலா அமைஞ்சது? உங்க குடும்ப பின்னணி தெரியும், பட் ஆனாலும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஐ திங்க் எனக்கு சின்ன வயசுல நான் பிறந்து வளர்ந்தது மெட்ராஸ்ல. இது எனக்கு இன்னும் when I was young it was called மெட்ராஸ். ஸோ அதனால ஐ ஸ்டில் ரிவர்ட் பேக் டு த வேர்ட் மெட்ராஸ் ஃபார் த லாங்கஸ்ட் ஆஃப் டைம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சென்னை பேர் மாறினக்கு அப்புறமா கூட அந்த மெட்ராஸ் புக் கிளப் மட்டும் மெட்ராஸ் புக் கிளப்னே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை தான். எனக்கு வழக்கறிஞரா ஆகணும்னு ஆசை வந்தது ஒரு பெரிய ஒரு ஆம்பிஷன்லாம் கிடையாது. அப்பாவை பார்த்து வளர்ந்ததுனால்தான். ஐ grew up around a lot of lawyers. I grew up, எனக்கு சின்ன குழந்தையில இருக்கும்போது the world, your universe is what your little house இல்லையா. எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா வழக்கறிஞனா இருந்தது. எங்க அப்பா was a lawyer. பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு எனக்கு நிறைய புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுப்பாரு. என்னோட ஏர்லியஸ்ட் மெமரி, நான் ஒரு சின்ன வயசுல ஞாபகம் இருக்குன்னா, சென்னை புக் ஃபேர் இருக்கு இல்லையா, அப்போல்லாம் வேற இடத்துல இருக்கும், ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அப்பா என்ன அவரோட இந்த புக் ஃபேருக்கு கூட்டிட்டு எங்க அப்பா என்ன போனதான் என்னோட மை ஃபர்ஸ்ட் மெமரி ஆஃப். எங்க அப்பா என் கூட விளையாடினதுலாம் கிடையாது, சினிமா கூட்டின்னு போனதுலாம் கிடையாது. அப்பா வாஸ் ஆல்வேஸ் வெரி பிஸி. பட் எனக்கு ஞாபகம்னா எனக்கு எங்க அப்பா சென்னை புக் ஃபேர் கூட்டிட்டு போனது. அப்போலேருந்தே நிறைய சிந்தனையாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் பத்தி எங்க அப்பா புத்தகம் கொடுப்பாரு. அதனால எனக்கு ஒரு எழுத்தாளர்னா எனக்கு உங்க மேல ஜென்ரலாவே ஒரு நிறைய ரெஸ்பெக்ட் இருந்தது. தாத்தா வாஸ் அ பிரிண்டர் பப்ளிஷர் ஆஃப் ஜனசக்தி. அதனால என் வாழ்க்கையில பெரிய எனக்கு அழுத்தங்கள்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒண்ணு தாத்தா பிரிண்டர் பப்ளிஷரா இருந்து அப்பா வழக்கறிஞரா இருந்ததுனால இந்த 2 ப்ரொஃபஷனும் ஐ grew up with it. அப்புறம் புத்தகங்கள் அதோட வேல்யூ, அதோட டு ஃபால் இன் லவ் வித் புக் இல்லையா, அது சின்ன வயசுல இருந்தே அப்பா வாங்கி கொடுப்பாரு. என்னோட முதல் புக் நான் ஓன் பண்ண புக் எங்க அப்பா காலேஜ்ல வச்சிருந்த பாரதியார் கவிதைகள் எங்க தாத்தா புக் ஷெல்ஃப்ல இருக்கும். அதுதான் என்னோட புக் கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சது எனக்கு ஒரு 12 வயசுல. எங்க தாத்தா எங்க அப்பா காலேஜ்ல படிச்ச பாரதியார் கவிதைகளை எனக்கு புத்தகமா கொடுத்தாரு. தட் வாஸ் மை பிகினிங் ஆஃப் மை கலெக்ஷன். ஸோ எனக்கு அந்த வழக்கறிஞனாகவும் சரி, ஒரு எழுத்தாளர்களாகவும் சரி, திஸ் வாஸ் மை லிட்டில் யூனிவர்ஸ். அதனால ஐ டென்ட் நோ இஃப் ஐ வில் பி அ குட் லாயர், ஐ டென்ட் நோ இஃப் ஐ வாஸ் குட் அட் இட். பட் அப்பா இருந்ததுனால ஐ தாட் ஓகே, மேபி திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ குட் டூ. அதனால தான் இட் வாஸ் நாட் அ பிக், பெருசாலாம் யோசிச்சதுலாம் கிடையாது. அப்புறம் கணக்கு பாரதியார் மாதிரி எங்களுக்கு கணக்கெல்லாம் வராது. கணக்கு மணக்கு ஆமணக்கு தான் எங்களுக்கு. அது வாஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி ஈஸி path for me to think of something in the world of words. அருமையா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க வழக்கறிஞர் விஜயனோட மகள் அப்படிங்கிறதுனால. பட் அந்த குறிப்பிட்ட சம்பவம் நடக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க அப்போ சென்னையில தான் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்துல அதை பத்தி ஏதாச்சும் தகவல்கள் பகிர்ந்துக்க முடியுமா? அந்த சமயத்துல எப்படி உங்க ஃபேமிலி எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? It's a very bad act that happened that time. But அந்த சமயத்துல உங்களுக்கு எப்படி, எந்த மாதிரி, நீங்க எந்த வயசுல இருந்தீங்க, உங்க குடும்பத்துல எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? அது நடந்தது 1994. I was around a little, எனக்கு அப்போ ஒரு 11 years, 10 or 11 years. I think அது நடந்த பொழுது இட் வாஸ், என் தங்கைக்கு இது அவ்வளவா ஞாபகம் இருக்காது, because my sister is much younger than me. But I was old enough to remember what happened. ஆனா இந்த விஷயம் நடந்த பொழுது எங்களை அது
ஐ மீன் இந்த ஒரு விஷயமா நடக்கும் பொழுது அது பாதிப்பு இல்லாம இருக்காது. ம். ஆனா அந்த பாதிப்பு எங்களுக்கு இல்லாம எங்களை வளர்த்தது, எங்களை பார்த்துக்கிட்டது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணது எங்க அம்மா தான். எங்களை வந்து she made very sure that we were kept away from the media's gaze. நாங்க வந்து எங்க அப்பா வந்து போய் பார்ப்போம், பட் she did a remarkable job of making sure that it doesn't become a trauma for us. ஆனா once that happened, your life changes இல்லையா? நிறைய பேருக்கு எங்க கூட வந்து எங்களுக்குள்ள ஸ்கூல்ல படிச்சு எங்க கூட ஆட்டோல வந்து எங்களை வெட்ட பசங்க எல்லாம் தெரியும் that there was a armed guard outside our house throughout my school. அதுல இருந்து ஐ குடன்ட், முன்னாடி எல்லாம் நாங்க பஸ்ல சைக்கிள்ல தான் நான் ஸ்கூலுக்கு போவேன். அதுல இருந்து வந்து we couldn't because அப்பா was on multiple threat lists. அதனால for the longest of time ஸ்கூலுக்கு போகும்போது there used to be a police guard in the front of the car and we would go. I think அது எங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு. அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் affected us in some way. பட் ஆனா எங்க அம்மா அப்பா வந்து ஐ திங்க் மை மதர், the credit goes to my mother in the sense of protecting us from what happened. அது பகிர்ந்துக்கிறதுனா வந்து when you encounter that kind of violence when you're very young, I think a lot of my questions about state violence, what happens in the aftermath of violence, அந்த எங்க அப்பாவோட கேஸ் வந்து 18 வருஷம் கோர்ட்ல இருந்து the judge ruled that nobody was responsible for what happened. Everyone was acquitted, yeah. So அப்போ எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னா, ஒரு ஒரு மனிதரை வந்து அவருடைய ஐடியாஸ்க்காக நீங்க வந்து தாக்கிருக்கீங்க. அவரை வந்து அன்னைக்கு the job was that he was supposed to have been killed that day. எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருந்த ஒரு பூக்காரம்மா தான் வெளில வந்து கத்தினதுனால அவங்க ஓடி போயிட்டாங்க. So based on if you look at the CBI files and all, the order was to finish him off. But he survived. You can disagree with his ideas. யார் கூட வேணாலும் உங்க ஐடியா வந்து நீங்க டிஸ்அக்ரி பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒரு ஐடியாக்காக ஒரு மனுஷனை ஒரு மனிதரை வந்து கொலை செய்யணும் இல்ல அவங்கள வந்து தீர்த்து கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? தட் இஸ் அ வெரி க்ரூவல் டிசிஷன். அந்த டிசிஷன் எடுத்தவங்க அப்போ ஆழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க நிறைய பேர்ல இருந்தாங்க, செய்தாங்க. பட் 18 வருஷம் அந்த ஒரு விசாரணை செஞ்சுட்டு யாருமே அதுக்கு பொறுப்பு இல்லைன்றது வந்து இட்ஸ் அ absurdity, it's a farce, it's a theater. அதனால those questions are fundamental to the work that I do. அத பத்தி நான் I didn't realize that how much those questions of violence, state enabled violence, crushing of dissent, I think all of that in some ways has had a huge influence in me. But I also want to say that because I come from immense privilege, இது வந்து ஒரு வேற மக்களுக்கு நடந்திருந்தாலோ, நீங்க தலித், பகுஜன், முஸ்லிம் அது மாதிரி நாங்க இருந்து எங்களுக்கு நடந்திருந்தா எங்களால வந்து திருப்பி வந்திருக்க முடியாது. ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு அப்பா, ஐ திங்க் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் a year, அப்பா went back to work a year after his assault நினைக்கிறேன். இன்னைக்கும் வந்து அவர் கால்ல வந்து he has this இது, அவர் நடக்கும்போது there's been a little bit of a limp. அவர் காலையும் கையிலையும் he has the rod. அதனால வந்து we've emerged back, you know, we are fine. There was no precarity. That happened because of our privilege. இது வந்து அதுவே வந்து இது ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு லாயர் from a different caste, different community, without the privilege, without the support இருந்ததுன்னா it could have been very hard for us. I now see it as an important marker of who I am, but அப்போ வந்து I really didn't think of it as much. Absolutely. நான் ஆக்சுவலி அவங்க அப்பாவோட பிக்சர்ஸ் வந்து ஐ ஆக்சுவலி forgot about it, and then உங்களோட புக் ரிலீஸ் அப்போ அம்மா அப்பாவோட பிக்சர்ஸ் வந்தப்பதான் I was pretty happy to see him actually. So thanks for explaining going through the traumatic situation, and also like you know நிறைய பேர் இது சொல்லக்கூட மாட்டாங்க that you are privileged அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and then you are able to make that feeling and you are able to extrapolate it to people who are underprivileged. அவங்க இது மாதிரி வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு கேட்டதை வந்து நாட் மேக் யூ அன்கம்ஃபர்டபுள், பட் டு கோ டு நெக்ஸ்ட் ஒன், பிகாஸ் நீங்க வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வார் கிரைம் ட்ரிபியூனல் இருந்திருக்கீங்க. ஸோ தட்ஸ் அ டிரான்சிஷன் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். லைக் நீங்க வக்கீலுக்கு படிச்சுட்டு இங்க வந்து யூஎன்ல எப்படி இந்த வார் கிரிமினல் வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு நான் யோசிச்சது வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மேபி திஸ் வாஸ் அ பேக் ட்ராப் ஃபார் இட். யூ வாண்ட் டு see that like ஹே இது வந்து ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் டெரரிசம்ல இருந்து அப்படியே வார் கிரைம் ட்ரிபியூனல் அப்படிங்கிறது அதுல இருந்து வந்துச்சா? So எப்படி how did the transition happen when you come into the UN? இது மாதிரி, I mean, now when we think back in retrospective, maybe we can make sense of all of this. எனக்கு வந்து I wanted to study, I wanted to do my area of the one that I wanted to study was I wanted to work as a constitutional lawyer. That was my dad's practice.
as I said, சின்ன வயசுல வந்து ரியலி நீங்க நிஜமாவே வந்து for example, if I look at my daughter today and I ask her, what do you want to become? அவங்களுக்கு இருக்கிற வந்து ஒரு diversity of thought, அவங்களுக்கு இருக்கிற வந்து she's like, oh, I want to be an archaeologist, I want to be a ballerina, I want to be this, I want to do all of this. அவங்களுக்கு இருக்கிற வந்து ஒரு ஒரு விருந்த மனப்பான்மை வந்து எங்களுக்குலாம் இருந்தது கிடையாது. I grew up in the 80s, 90s சென்னை. வீட்ல யாரு பண்ணாங்க. ஸோ அதனால and then I was good at debates and oratorical competitions. I always won all of them. So being a lawyer was it felt like a very natural decision for me. When I was in law school, I really liked 3 subjects a lot. I liked jurisprudence, I liked constitutional law, and I really liked human rights law. And once I qualified as a barrister, I was trying to figure out next enna pandradunu. Appo a professor of mine said, why don't you go work for the Tribunal for Yugoslavia? That was in Hague. So just go try it. Maybe this is something that you might like. And then I said, okay, I got the job, and that then led me to the other work for the UN Tribunal for Rwanda, which was in Arusha. So from Hague, I moved to Arusha. So it was really not, again, something that I thought, I was genuinely curious and interested in these subjects. And I was very privileged. And actually, if I look at my career now, I would say that I was immensely privileged to have great professors, mentors. Every job I've gotten, every opportunity I've gotten is because somebody picked up a phone call and said, oh, Suchitra is a good student of mine. She wants to do this. Can you help her? Or they've said in my professor's case, be like, why don't you go try this out? Maybe you'll like it. Elena, I would have not thought about this. It is not like I was so strategic. I was curious about the world. I was asking all the questions. I had that immense privilege and luck of being around people who could advise me or mentor me. And then I loved the work. Once I got to the work, I loved it. I worked really hard. Once I finished with the Hague, I said, I really wanted to go work for the Tribunal for Rwanda in Arusha, which was a different kind of a war trial. At Hague, I was at the prosecutor's office. At Rwanda, I was working with a judge's chamber where I wasn't a litigator, but I was literally working with a judge to understand how a judge would make a decision about something as heinous as a genocide. So it was really, in some ways, I've had the immense luck, luck and solalam, privilege and solalam, of being curious about the world and then finding ways to work in issues that matter to me. And that's really what happened. There was no, again, as I said, there was no great, now in retrospect, maybe those things that happened to me as a child could have affected, maybe not. But appo ipdi yosichuna, I didn't go into it. கண்டிப்பா அருமையா சொன்னீங்க. ஸோ நீங்க பேரிஸ்டரா வந்துட்டு இங்க வந்தீங்க, யூ சூஸ் தட் ஃபீல்ட், பட் யூ கோயிங் டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி, அதுவும் வார் டோன் கண்ட்ரிக்கு போனீங்க. ஸோ ஹவு டிட் ஃபீல் சென்னை கேர்ள்? அது ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ எனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தட் ஹவ் யூ மேட் அப் தேர்? லைக் அங்க இருக்கிற வார் கிரைம்ஸ் ஆகட்டும், அங்க இருக்கிற பீப்புள், த கல்ச்சர் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் அகெயின் லைக் லாட் ஆஃப் கேங் வார்ஸ் கோயிங் ஆன் தேர் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் வார்ஸ். அந்த சேஞ்ச் எப்படி நீங்க எடுத்துட்டீங்க? I think it didn't feel uncomfortable for me. I would always say that the great service my parents did for me and my sister is that they did not indoctrinate us in any way. We were raised as people and not as girls. அதனால சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி மனித சுதந்திரம்ன்றது எங்க அம்மா அப்பா நிறைய கொடுத்தாங்க. சின்ன வயசுல கூட I would say I want to go for this debate. There are weeks in which Monday to Thursday I would have been in one debate competition after the other. ஒரு வாட்டி கூட அம்மாவோ அப்பாவோ, because when you had to go for these competitions, காலையில எழுந்து you would have to அவங்க டிரைவ் பண்ணனும் உங்களை போய் விட்டுட்டு வந்து அப்புறம் then you'll miss the school, miss the class. ஒரு வாட்டி கூட வந்து இதெல்லாம் யூஸ்லெஸ் இல்ல பண்ணாதன்னு சொன்னது கிடையாது. They would always make sure that I was taken. என்ன பிடிக்குதோ அதை பண்ணுன்றதுனால even when we were young, we were allowed that freedom to do it. போனோம்னா வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து was நாச்சியப்பன். Today is my best friend. நான் வீட்டில் இருந்தாலும் அவன் போவான். அந்த வயசுலயே வந்து we were not, ஏன்னா இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்து சேர்ந்து போனாங்கன்னா அதை பத்தி தவறா சொல்றதுதான் இருக்கே தவிர எங்களுக்கு அது மாதிரிலாம் ஒரு வாட்டி கூட நடந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி எங்களோட ஃப்ரீடத்தையோ எங்களோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸையோ வந்து அவங்க அந்த சிறகுகளை வந்து அவங்க வெட்டினது கிடையாது.
And I think that was very important for us. போனோம்னா நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து கிளாஸ்ல இருக்க 5-6 பேர் சேர்ந்து போவோம். We'll go to the competitions, we will take care of it, we'll come back. சின்ன வயசுல இருந்தே வெளில போனோம்னா டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கிறது, நான் அப்ளிகேஷன் போடும்போது கூட நான் தான் பண்ணேன். எங்க அம்மா அப்பா அதை பார்த்தது கிடையாது. When I was 17, when I got on the flight to go to land in England, they just got me a flight ticket, பெட்டி கொடுத்தாங்க, they just sent me away. They just அப்போ Google Maps கிடையாது, there was not any of that, but they had raised us to be self-sufficient. Perfect. எங்களால வந்து நான் சமைக்க கத்துக்கிட்டதும் அப்படிதான். எங்க அம்மா இதெல்லாம் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, but I had seen my mother cook. I know எங்கள we were always allowed to be self-sufficient. அது இருந்ததுனால நான் என்னோட at 18 I was living by myself. I was responsible for my food, I was responsible for my finances. அது இருந்ததுனால வந்து இந்த டிராவல் எல்லாமே வந்து ஒரு புது அனுபவமா இருந்ததே தவிர ஒரு ஆங்ஸைட்டி கொடுக்குற விஷயமா இல்லை. செகண்ட் வந்து நம்ம எங்க போறோமோ அந்த ஊரை பத்தி தெரிஞ்சு அந்த மக்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்ததுன்னா அவங்க கூட வந்து கலந்து வாழ்றது ரொம்ப சுலபம். Only when we go into a place thinking we are better, we are this, எனக்கு இது வேணும், ஐய விட்டுட்டு the moment you turn into we, it was easier. அதனால வந்து I think it was a mixture of having அந்த தனி மனித சுதந்திரமும் to be competent and efficient. அது சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கும் சரி என் தங்கச்சிக்கும் சரி சொல்லி கொடுத்ததுனால எங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல போய் வந்து அதை வந்து கஷ்டமா தெரியல. ஒரு இடத்துல போனா you'll figure it out. அது இருந்ததுனால I think it didn't feel difficult, it felt exciting, it felt ஒரு curiosity இருந்தது. And then as I said, they just allowed us to be, in the sense that we were, for example, they were very strict about boundaries. Good and bad was very important, and the individual morality was important. Integrity was important. Adella important. Your value system was important. Ana and the value system வந்து how we exercise that value system in the world வந்து எங்களை வந்து police பண்ணது கிடையாது. Which meant that we were also allowed to make a lot of mistakes. And that then translated into all aspects of our careers. Whatever we wanted, we were allowed to pursue. தப்பு பண்ணோம், failure ஆச்சுன்னா we felt comfortable telling our parents that we failed. ஒரு தப்பாச்சு முடியலன்னா ஃபோன் பண்ணா யாராவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா? So those then translated for me when I went to these places. I wanted to learn, I was curious. I always wanted to be a writer. So you go to a place and you look at the place as a writer, then you want to get to know more about them. So I would say that is the much larger thing, instead of saying that, oh, I went to a new place and this is so alien to me. நீங்களே ஒரு அருமையான செக்வே கொடுத்துட்டீங்க. நான் என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் அதான் இருந்துச்சு. ஸோ ஃப்ரம் வழக்கறிஞராக இருந்தீங்க, இந்த மாதிரி ட்ரிபியூனலுக்கெல்லாம் போய் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. From there you choose into journalism. நீங்க நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எழுதியிருக்கேன். Apart from that, you are also a photojournalist and photographer as well, right? So you told about your grandfather, ஜன்சக்தி அவர் நடத்திட்டு இருந்தாரு, அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது எப்படி ஒரு நேச்சுரல் டிரான்சிஷனா இருந்துச்சா, இல்லை you always wanted to be a writer when you are young and participating in debate? I will always want to be a writer. I think I've had a notebook and a diary since I was like 8 or 9. அப்போ அப்பா வந்து புக் ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் படிச்சானா அப்பா will say that he will show me JDS George, and was an opinion column writer. அவர் வந்து அப்போ வந்து Times of Calcutta, I think he was writing for a Calcutta based newspaper, I don't remember. Calcutta இருந்து நியூஸ் பேப்பர் வரதுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு 10ஆம் தேதினா 10ஆம் தேதி நியூஸ் வராது, 11th தான் வரும். ஆனா அப்பா will get that newspaper because he liked the opinion columns in that newspaper from Calcutta. அப்போ வந்து when he would read something interesting or he would find a quote that was interesting, he would give it to me and say, look, this is interesting. அதனால வந்து I've always taken those little quotes. என்னோட டைரியில ஃபர்ஸ்ட் நான் when I started having my diary of my quotations, அதை எழுத ஆரம்பிக்கிறது வந்து it was about ideas. இன்னொருத்தரோட ஐடியாஸ் வந்து when somebody has to tell you, right, this idea is a good idea. So Appa would say, what about this? In the so he cultivated that habit of wanting me to be well read. ஒரு சென்டென்ஸ் அழகா இருந்ததுன்னா he will say, look at this sentence, it's really nice, எப்படி எழுதிருக்காங்க பாரு.
அந்த சென்டென்ஸ் அழகா இருந்ததா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. But somebody said the sentence was nice. Now I had to figure out why is this sentence nice. அப்போ you'll write it in your thing. And then ஒரு படிக்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசிகர்களுமே வந்து ஒரு நல்ல எழுத்தாளராக இருப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தெரியும் எது ஒரு நல்ல ரைட்டிங்னு. கண்டிப்பா. So I always wanted to be that ஒரு ரைட் அகேன் as I said, I always felt that writers were brilliant. எங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஜெயகாந்தன் was like a big எங்க அப்பாவோட ஃபேவரட் வந்து ஜெயகாந்தன். அவர் ஆக்சுவலா ஜெயகாந்தன் என் கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்காரு. ஐ ஹேவ் அ போட்டோ பிஃபோர் ஹி பாஸ்ட் அவே. ஜெயகாந்தன் இஸ் ஆக்சுவலி இன் மை வெட்டிங். அவர் வந்து வந்தபோது ஸோ ஹீஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அப்பா. ஸோ அப்பா வுட் லைக் கிவ் மீ ஜெயகாந்தன்ஸ் புக். அதுக்கப்புறம் வந்து எழுத்தாளர் சுஜாதா எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட இனிஷியல் அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் எல்லாம். ஸோ பை த டைம் ஐ வாஸ் 13, 14, I was already told, wrongly so or rightly so, that writers are these ephemeral, brilliant, they are gods on earth. அதனால வந்து ஒரு எழுத்தாளரா இருக்கிறது வந்து I think it's a great privilege. So I've always kept a diary. I've always written. அதோட சேர்ந்து when you're in all these different places, having all these experiences, அதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்றதுன்றது இட்ஸ் வெரி ஹியூமன் திங். நம்ம முதல்ல கேட்கறது ஒரு தாலாட்டுன்றது மாதிரி the human need to listen to stories, tell stories, document stories is just the most natural thing. அப்படிதான் வந்து so I've always written, I've always taken photographs. I just didn't know they were good enough to be published. Or I didn't have the confidence to think I was good. அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு, வருஷம் ஆச்சு. And then when I was in my late 20s, I thought, okay, maybe this is something that I want to do. But I've always been a writer, as in if you think all of that is writing. And then it became more like, maybe I have something to tell the world. Maybe I have lived long enough, experienced enough. Maybe என்னோட கருத்துக்களும் வந்து might have a bigger audience. So அப்படிதான் அந்த transition ஆச்சு. So journaling பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படியே ரைட்டர் ஆனேன்னு சொன்னீங்க. So that again the segue into your book, மிட்நைட்ஸ் காடஸ், தமிழ்ல வந்து நடுநீசி எல்லைகள் அப்படின்ற புஸ்தகம். ஸோ பொதுவா வந்து அப்புனைவு அப்படிங்கிறது நீங்க தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவுச் பொட்டேட்டோ இஷ் ரைட்டர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி. என்னன்னா அவங்க அந்த ஊருக்கே போயிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை பத்தி அதுக்கான வசதிகள் இல்லை. நம்ம எழுத்தாளரை தவிர சொல்றோம்னா அதுக்கான வசதிகள் இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் போக மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க அதை பத்தி படிச்சு மற்றவங்க எழுதுனதை படிச்சு தான் எழுதியிருப்பாங்க. பட் இந்த புஸ்தகம் வந்து என்ன பொறுத்தளவு ஏன் ஒரு பெரிய ஹிட் அப்படின்னா, யூ ஹேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் and you are not only talking about a single border. The border அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் இல்லை, இல்ல ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இல்லை இல்லாம நீங்க வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் அந்த சவுத் ஏஷியன் லேண்ட்ஸ்கேப் முழுசாவே கவர் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பார்டர் புக்ல. ஸோ அது அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு? அது பார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா நாட் ஓன்லி இன் இந்தியாவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்டர் இஸ் பிகமிங் பொலிட்டிக்கல் சென்டர் ஸ்டேஜ். அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் வை திஸ் புக் இஸ் வெரி ரெலவென்ட் ஈவன் டுடே அண்ட் இட் வில் பி ரெலவென்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் டெகேட்ஸ், ரைட்? பட் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா எப்படி தோணுச்சு இந்த எல்லைகளுக்கு போகணும், அந்த எல்லைகள் பிரச்சனைகளை பத்தி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு? அது அந்த நடுநீசி எல்லைகள் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங்கை சொல்லிருங்க. நான் வாசல் படிச்சிருப்பாங்க. பட் அதை சொல்லிட்டு ஹவு யுவர் டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். I think you have traveled around like 10,000 kilometers or miles. So அதை பத்தி நம்ம பேசலாம். So after I was a lawyer, I was a litigator, and then I felt way exhausted with my life, and I felt like, okay, this is not working for me. And I said, okay, now I have to go. I wanted to go to grad school. So at 26, I decided that I wanted to go to grad school, and then I got into grad school at Yale. அப்போ வந்து நான் படிச்சது வந்து what I was studying was the Afghanistan-Pakistan border illa, but I was looking at the US presence in Afghanistan was one of my thesis. Why is it, the initial question was, why is it that the US empire and the army that had spent almost at that point in time $3 trillion could not, what was happening in Afghanistan, right? Like, of course, there was 9/11, there's misinformation, disinformation, there's a lot of Islamophobia. Like, Afghanistan became this place where we kept sending troops. So really my thing was, okay, I want to go study this place that has endured so much. அப்போ போனும்போது தான் I ended up working at the Afghanistan-Pakistan border. நான் ரீசர்ச் பண்ண போனது வந்து was looking at something called the Afghan local police. How the US was picking up vulnerable people in the Afghanistan-Pakistan border, giving them arms, weapons, and training them to fight the Taliban. இது மாதிரி ஒரு it's very similar to something like the Salwa Judam or something that the Indian state does. All these states do this and all these things. Ada patti, my reason for me being in the Afghanistan-Pakistan border, especially in Paktika province, was to study this phenomenon. Okay. What was happening. But like all things in life, you realize that the academic question sometimes might not reflect the reality of what's on the ground.
And அப்போதான் வந்து I really started seeing this as a border thing. This was the Afghanistan-Pakistan border. As I traveled through the border with the US forces, with the local army, I realized that the stories that are being told in the larger media was very different than how the locals were experiencing their reality. And also, this border was a porous border. The actual Afghans, the Pashtuns, the various other tribes that were living there had no respect for this border. And நான் முடிச்சுட்டு வந்தபொழுது my first thing was இந்த ஒரு சின்ன ஒரு பார்டர்ல வந்து not சின்ன ஒரு border, in this small place that I traveled, every 100 feet history was changing, story was changing, memory was changing. And India that was born out of this violent partition. Also in the south of India, I don't think we experienced the partition, Partition period, ஆமா, the freedom very differently. So for me, I also felt that நம்ம நாட பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே, but to understand this country, maybe what I had done on the Afghanistan-Pakistan border, maybe if I kind of replicated something similar to India, what will I find? அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. And that's why the book also starts with Afghanistan-Pakistan border. Yeah. And initially my thing was I would graduate, I would travel for a few months and then write a book or write something, or it could be a photographic project or go on. And that took 8 years to finish because when you're younger, you're foolish. When somebody recently asked me, will you write another book like this? I said, no, I will not, because it's a different time. Yeah. It's a different time. I just don't think I have that confidence, that naive enthusiasm, or that kind of courage and that kind of fearlessness that comes with youth. I don't think I have it now, but that's how it started. And I just kept, and there were so many times when it felt like, this was not going to happen. But somehow I just persevered. I didn't even know if this book will come out. When we went to pitch this book, nobody wanted it. The people said it was too complicated. It was too political. Who will want a story like this? But then somehow, you just kept doing it. And Midnight's Borders and the தலைப்பு கொடுத்தது வந்து என்னோட agent Lucy தான் கொடுத்தாங்க. அது நான் கொடுக்கல. And she was thinking about, we had a conversation and she said, she came up with the title. And she said that, that the most famous fiction, at least for most non-Indians outside of India, is Salman Rushdie's Midnight's Borders. And she said, because you are so against the Salman Rushdie kind of politics now, because I went from a fan to somebody who disagrees with his politics. She said, let's take the midnights, the midnight, the moment of midnight. But instead of children, let's put it as borders. And then she said also, maybe who knows, maybe people will by mistake type, maybe people who want to buy Midnight's children will type Midnight's Borders and maybe they'll get a different political education. அப்படிதான் அந்த ஆச்சு. And I think she had done she knew. And I think the way the book is also because she had spent so much time thinking through the structure with me. அதனால வந்து that all that credit goes to Lucy. அதே மாதிரி தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல வந்து அது வந்து மக்களை போய் சேர்ந்ததுன்னா, and people are having such a emotional reaction to the book, அதுக்கு காரணம் அந்த எங்களோட இந்த புக்கோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் வித்யா. அவங்க வந்து I think she's put her love and soul and I couldn't have asked for better translators for both my books. அதனால அந்த தமிழ் அந்த புக் வந்து நிஜமாவே வந்து it's reached now. I think it's because அப்சல்யூட்லி. ஆமா, இன்னைக்கு கூட நான் சொன்னேன், நான் ஃபிக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டாப் 10 லிஸ்ட்ல வந்துட்டு நடுநிசி இந்த புத்தகம் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா. சோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பகிர்ந்துட்டீங்க. பட் அகைன் சென்னை நீங்க சொன்ன, நீங்களே அதை பத்தி கொஞ்சம் லைட்டா டச் பண்ணிட்டீங்க. அதாவது சவுத் இந்தியாவில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த பார்டர் பிரச்சனை தெரியாது. ஸோ ஈவன் ஃபார் நீங்க குஷ்வந்த் சிங்கோட ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட அதுல இருக்கிற அதோட அந்த வயலன்ஸ், அந்த குஷ்வந்த் சிங் இந்த யூஸ்வலி இந்த கட்ச் பகுதியில இருந்த, குஜராத் கட்ச் பகுதியில இருந்த அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூட, நான் டெல்லியில இருந்திருக்கேன், எங்க அப்பா சண்டிகர்ல இருந்திருக்காரு, அந்த பகுதியில இருந்த மக்களுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிஷன் எவ்வளவு பெரிய வடு ஏற்படுத்துனது அப்படிங்கிறது சவுத் இந்தியன்ஸ் மேபி லைக் சவுத் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா கூட யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த புக் எழுதுறப்போ how did your perspective and your understanding of history of India, how did it change? Because அதை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அந்த புக்லயே கொஞ்சம் கவர் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த ஹிஸ்டரி, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி how it changed அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஃபார் த வாசகர்ஸ், நீங்க என்ன மாதிரி அந்த மாதிரி எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஹிஸ்டரியோட எல்லைகள் எப்படி உங்களுக்கு விரிஞ்சது? முதல்ல வந்து I've come to realize first shock that I had was, or maybe it is not a shock, but a realization maybe. Realization, I'm not sure what it is, because
நான் வளரும் பொழுது வந்து there's a very particular kind of history of India that was told to you. Yeah. And often you took it as that is the thing. You never really அந்த ஒரு இன்டரகேட்லாம் அவ்வளவு பண்ணது கிடையாது. முதல்ல நான் கத்துட்ட விஷயம் வந்து at the stroke of midnight வந்து we didn't get freedom. What happened was transfer of power. Yeah. அந்த transfer of powerக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம். We call it freedom, but what really happened was transfer of power. ஒரு செட் ஆஃப் ரூலர்ஸ் கிட்ட இருந்து இன்னொரு செட் ஆஃப் ரூலர்ஸ் கிட்ட வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் ஹேப்பன்ட். Our constitution is considered revolutionary by many of us because for the first time ஒரு காலனைஸ் சப்ஜெக்டா இருந்தவங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் கிவிங் தம் யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ். யாரா இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் எல்லாரும் வந்து ஆர் ஈக்குவல் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் லா. What a revolutionary idea when rest of the world, even in the United States and other parts of the world, that kadayadu. So in one side, you have the capacity to produce a document that gives all of this. But in reality, the story of freedom or story of transfer of power has always been told in the view of a handful of people. நீங்க நிஜமாவே போய் வந்து if you do like analysis of what books are used to teach us our history in பாத்தீங்கன்னா it is still predominantly by a handful of people from a handful of communities, from a handful of privileged telling those stories. So when you tell a story from one perspective, you only have this perspective. இப்போ நான் வந்து இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னா I have a perspective in which I can see this. அந்த பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தாருன்னா their view will be different. So I don't think we've done a good, I don't think we've done justice to the many histories of freedom or unfreedoms we have in this country. Sometimes it gets rectified in small doses, but in reality, we've had a very small group of people who resemble each other, who have for the last 75 years told a very particular kind of story about India. And I say this because I do this exercise with my students in universities where now I would print out 5 different essays written by 5 different very well thought out men in India who write about these things. நான் வந்து அதோட டைட்டில் வந்து I would blank it off. I would blank off the name of the author and I would give it to my students and say, read it and tell me who do you think the author of these pieces are. Okay. Invariably, most of my students will say it's written by the same person. But in reality, once you reveal their names, you will realize that it's a large spectrum of people across so-called different political perceptions. But somehow, and I think our locations in life define how we look at India. And this is particularly true of history. I'm not saying that history is wrong or badly written. I'm just saying that even when we tell our stories, there has to be a democratization of who gets to tell those stories. I think that is the first thing. Second, I feel like we've forgotten to teach history to the citizenship. I would not say to our young, we have not taught history to our citizenship. Civic sense நம்ம சொல்லி கொடுக்கல, freedom சொல்லி கொடுக்கல. அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காததுனால what we now have is a highly educated but illiterate population who now want to rewrite history itself because it doesn't align with their opinion. So I would say that I know I started working on this book in 2010-11, much before where we are right now. But the science of this was evident to me even then. So I would say these two would be my broad critique of how I saw history being written, and also how history continues to be written and who tells it, who gets to mediate it, who gets to represent India in these places. For example, நீங்க ஒரு நியூயார்க் டைம்ஸோ ஒரு நியூயார்க் மேகசினோ கார்டியனோ ஒரு லெமாண்ட் டிப்ளமேட்டிக்கோ எடுத்தீங்கன்னா இந்தியா பத்தி யார் எழுதுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். அது இன்னும் டெமோக்ரட்டைஸ் ஆகல இல்லையா? And that will have a huge, and that's why often we are left with not the right kind of knowledge or opinion for us to make that decisions. I think those I would say are two things that are important. நீங்க சொன்னதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரொம்ப ஃபேபுலஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருந்தீங்க. இந்த டைட்டில் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து we put a lot of thought into who is writing it and அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we are creating a preconceived bias.
அந்த பயஸ் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு அந்த பார்வையே மாறிடும். இன்னொரு விஷயம் நீங்க சொன்ன போஸ்ட் மாடர்னிஸ்டிக் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் வாட் போஸ்ட் மாடர்னிஸ்டிக் லிட்ரேச்சர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எப்பயுமே ஒரு பார்வையிலேயே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சிங்கிள் விண்டோன்னு சொல்றோம், இல்ல ஒரு சாளரத்தின் வழியுமே எல்லாம் பார்த்து அதன் மூலியமா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடணும். அந்த சாளரத்தை உடைச்சிட்டு வெளியில வந்து பார்த்தோம்னா மல்டிபிள் டைரக்ஷன்ல 360 டிகிரிஸ் பாத்தீங்கன்னா தி என்டையர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் சேஞ்ச் அண்ட் மேபி தட் இஸ் நாட் ஒன் ரைட் திங். ஸோ இது அந்த ட்ரூத் ஆர் ஃபால்ஸ் பைனரி பெர்செப்ஷன் வந்து we get into a place where it is like no gray is multiple perspective அப்படின்றத வந்து அருமையா சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. இது டாக்கிங் அபவுட் ஹிஸ்டரி, இது வந்து நான் கேட்டு ஆகணும்னு நினைச்சேன். ஃபார்வர்ட் ஃபார் யுவர் புக் த மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் ஹிஸ்டோரியன் ரொமிலா தப்பார் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கனெக்ஷன் எப்படி யாரும் ஏற்பட்டுச்சு உங்களுக்கு? இந்த ரொமிலா வந்து எவ்ரி ஒன் லைக் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியன் தற்போதைய இப்போன்ல ஒரு கடந்த 50 வருஷமா வந்துட்டு இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரண்ட்ல வந்து ரொமிலா இஸ் பீன் லைக் போத் அதிகமா கொண்டாடப்பட்டதும் அதிகமா வெறுக்கப்பட்ட ஹிஸ்டோரியன் அப்படின்னு சொல்லலாம். I won't even say she is India renowned. She is world renowned historian. So அவங்களோட புஸ்தகத்துக்கு ஃபார்வர்ட் கொடுத்தது வந்து for me at least that was one of the attractions. Actually தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் மாத்திரம் நான் பார்த்தேன். உங்களோட இங்கிலீஷ் புக்ல கூட போட்டிருந்தாங்க, பட் அந்த கவர் பார்க்கல. தமிழ் புக்கோட அந்த ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ரொமிலா தப்பூரின் முகவரன் அப்படின்னு அது பார்க்கும் ஒரு தூண்டல் அமைச்சு. பட் how did that connection happen with you with Romila? The connection, நான் வந்து அவங்கள வந்து of course I've read her work. ஆனா நான் அவங்கள முதல்ல வந்து நான் அவங்க வந்து மீட் பண்ணது வந்து சீகல் புக்ஸ் நவீன் கிஷோர் வந்து வருஷம் வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் பீஸ்னு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவாங்க. அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல போனும்போது ஒரு 2-3 இயர்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் மிட் நைட்ஸ் பார்டர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் வந்துருச்சு. அண்ட் ஐ ஹட் சென்ட் ஹர் த காப்பி ஆஃப் த புக். அப்போ அவங்களுக்கு நான் யாருன்னு தெரியுமான்னு தெரியாது, பட் ஐ ஹட் சென்ட் இட் டு ஹர். ஏன்னா one of the things, history, she had a very powerful quote which says history begins where border ends. ஒரு இன்னொரு எஸ்ஸேல many years அவங்க ஸ்டூடெண்டா இருந்தபோது அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. And அவங்க வந்து her earlier essays are all things that I truly அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சுவலி நோ பிஃபோர் தட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டிசென்ட்னு அவங்க ஒரு டிசென்ட் பத்தி ஒரு புக் எழுதியிருந்தாங்க, ட்ராக்கிங் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் டிசென்ட் ஃப்ரம் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா டு த பிரசன்ட். ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் டிசென்ட் எப்படின்னு இருக்குன்னு she had written a book. So Naveen Kishore from Seagull Books said, Suchitra, I want you to interview her. And then he sent me the book and I said, but Naveen, I'm going to be very critical of some of her ideas. Is it okay? Then he said, no one asks her critical questions anymore. Send it to her. I think she'll enjoy it. So I had read through the book. I'd spent about a week thinking about it and I'd sent her like the questions and she's agreed to be interviewed because Naveen wanted her to be interviewed by someone not from the mainstream, someone who would critically challenge her. And then we had a very phenomenal conversation. That conversation is still available if you go search the YouTube project and then idu pathina. And actually I would put questions to her saying, in this year you had written this, now you're saying this, what does it mean? Have you changed your opinion? Do you think this works? Where do you... So I think perhaps the place where she might have perhaps enjoyed it or thought there is a value to this was because I had actually spent time reading her work, but also critically challenging. I don't think she's been challenged in a very long time. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து நான் அவங்கள வந்து ஏன்னா இந்த இன்டர்வியூ ஹேப்பன்ட் ஓவர் த ஜூம். அப்போ ஹிஸ்டரி ஆஃப் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல ஐ ஹேட் த இமென்ஸ் பிளஷர் ஆஃப் ஜஸ்ட் சிட்டிங் அண்ட் லிசனிங் டு ஹர் ஸ்பீக். And I had never seen someone so sharp, so brilliant, and I got to spend time with her. அதுக்கப்புறம் வந்து when the book was paperback வரும்பொழுது I asked Naveen Kishore, I said, like, can I ask her, will she say yes? And he said, Suchitra, what is the worst that can happen? She said no, yeah. Like, you've engaged with the book, she's engaged with you, you've had long conversations with her, ask her. I sent the email and I said, okay, we've asked. அவங்க ரொம்ப பிஸியா because every day she gets up at 5 in the morning, she writes for 3 hours and then she eats breakfast. I don't know, I've never seen anyone as productive as her. And she's like and she's really moved by the need to write more, to do more, given her age. So I thought this is someone with a lot of important projects. அவங்க திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களேன்னு தெரியாது. Within exactly
3 hours she responded and she said, when do you need this by, Suchitra? I said, Wow. can you give it to me in about another 4 weeks? She said, give me a date. And 2 days before the deadline, the forward arrived. Wow. And there's no need for her to do this. She doesn't know me from Adam. I'm not somebody who's related to her by academic fields. I'm not somebody particular. I don't think she did it for my father. I don't think she knows who my father is. She did it purely because she thought, here is a young writer, let me be someone who can perhaps give that writer a little bit more push. This is her first book. It's immense generosity and grace, and she didn't have to do it. And she did it, and she did it so beautifully with so much class and grace. Eppo veno, and the time deadline, and it arrived 2 days before. Fantastic. So Fantastic. I thought that's also something that I thought, okay, if tomorrow when I grow up and I'm like her, I should be like this. I should judge people on what they do. And if there's something that I can do, because people also teach you how to act with generosity and grace based on how they behave. And that was something I learned from her. Like, evlodhaan busy ah irundhalum, if there is someone or something that we can do to help something get to a better place, we should do it without expecting anything in return. She got nothing in return from this, like, it's, if anything, she had to read it, do all of this. So I think it was, for me, it was a class act. It was like, okay, something I should replicate, something I should keep in mind, and forward it. So sometimes I used to think like, the humility of these is what make them so great அப்படின்னு சொன்ன நினைப்பேன். அது வந்து அது நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஒரு புது எழுத்தாளர், யங் எழுத்தாளர் வந்திருக்காங்க, அவங்களோட முதல் புக் நான் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்காம அது ஒரு டைம் எடுத்துட்டு அதையும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, that is definitely one thing. So I'm glad that I asked this question, and I'm glad that you were able to provide that. So moving on to the next book. I just want to add one more thing, okay? Again, this goes back to the initial thing that I said, that every time I've gotten something that is beautiful or meaningful, is because somebody made the effort, right? Like, again, Naveen Kishore from Seagull Books is a veteran publisher. He's done this for years. There is no need for him to reach out to a small publication like Polis Project or someone like us who's not mainstream to come and say, Suchitra, will you interview this person? This is not that I know them. This was not when I had a great friendship with them. I was beginning to get to know this person. To have that opportunity to challenge a Dion of history critically was an opportunity that he gave. Again, for him to say, now that you've interviewed her, then this happened a few years later, come to this conference, spend time with her. I also met so many other scholars and writers and thinkers during that conference. That just purely for the intellect. He said, Suchitra, I'll give you the tickets. I'll give you the cost of the tickets for you. Just come. Why come? Just come. Come, spend 3 days listening to writers and thinkers. Nothing in return, nothing. Come there for the joy of knowledge. And there's no need for him to have introduced me to her again and said, given me the opportunity to spend time with her. Adanala, I feel like I've been immensely lucky with people who have, done that. And I think I say this again because if all of us have that opportunity to pass it on, I think we should. Perfect. Thank you. Thank you for that wonderful Aaron. So next, அவங்க அடுத்த book, How Long Can the Moon Be Caged? இது வந்து political prisoners பத்தி. So again, I think probably your background and those things, politically how the prisoners would end up there. அவங்க நிறைய பேர் காணாம போயிடுறாங்க, நிறைய பேருக்கு, especially அந்த war torn regions அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்ஸ்ல யூஸ்வலா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் நடக்கிற ஒரு கண்ட்ரியில தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் உங்களோட புக்ல வந்துட்டு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So how did the idea of this book come to be? Again, the idea, this is not a book idea, this was just what we were doing. So, 2019, 2020 பாத்தீங்கன்னா the Delhi riots நடந்தது இல்லையா? Delhi riots and the Bhima Koregaon நடந்ததுக்கு அப்புறம், whether it's a BK16, இல்லனா வந்து the number of young people like Omar Khalid, Sharjil Usmani, Sharjil Imam, அது மாதிரி நிறைய, Gulfisha Fatima, நிறைய வந்து what you saw was that thinkers, scholars, lawyers, academics, students, எல்லாரையும் வந்து were all being arrested under UAPA, denied bail for long periods of time without proper proof of evidence, because they were protesting or they were challenging the state
and they've been done away with. இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் வந்து one of our justices basically denied the bail for Shajil Imam and Umar Khalid and 7 others. And they've all been in prison for varying times between 2 to 5 years. Oh, wow. Okay. அதனால வந்து we were beginning to see this pattern. Mm. So we started publishing something called Profiles of Dissent at the Polis Project, where we wanted to profile each of these political prisoners. Who are they? What is their intellectual political? Then they're all very different. You know, you'll have everybody from somebody who is a Marxist communist to somebody who is a progressive to somebody who is more focused on Dalit issues, Adivasi issues. So நிஜமாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா we wanted to profile each of these individual prisoners through their intellectual political things, but also why they are being arrested. Second, as we were publishing these essays, it became clear that a lot of these political prisoners were beginning to write from the prison, which I thought was an important historical document. Initially, this was simply supposed to be a collection of prison writings by political prisoners to kind of, when we started doing this, we started working on this in 2021 or 2022, appo there was not a lot of awareness around it. Ippo we have a lot of really great set of books that are now beginning to come out. But நாங்க இத work பண்றதுக்காக நானும் Francesca Recchia was the former editor of Polis Project. நாங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியாவுக்கு போய் we were like trying to figure out what this book, இது எப்படி இந்த ஒரு prison writing anthology கொண்டு வரதுன்னு. ஆனா once we were on the ground and we started having these conversations and interviews, we realized that this has to be more than a collection of prison writing. It has to be some kind of a political document of this time. And that's how we started putting this time together. And we said, we will try and make sense of what brought us to this moment. Adam Pathina, the book will start with introduction. You have a timeline from the day Modi comes to power all the way till the last, it is quite updated, but outdated, but the timeline was the day Modi comes to power to where we are now. Every day, on the timeline pathina, every single day, something keeps happening which is eroding the democracy. So that's why we use the timeline format. Second we wanted to make sure that there is at least a close to comprehensive list of all the people who have been arrested, how many days they have spent in prison, under what, which I think is the most important aspect of the book. Then it gives you page after page after page after page, you see names. அதுல பாதி பேர் யாருன்னே நமக்கு தெரியாது. அவங்கள பத்தி புக்ஸ் இருக்காது, அவங்கள பத்தி ஒரு ஜர்னல் ஆர்டிகல் கூட இருக்காது. ஆனா these people exist and they are all in prison for a crime they did not commit under draconian UAPA laws and kept in prison for months if not years. And then we start telling the story. GN Sai Baba la irundhu the 2020 Delhi riots varaikum, we do a story of how it came here. So it starts with while we say GN Sai Baba, it actually starts with Binayak Sen during the Congress regime. And we are very clear to say that this is not a Congress BJP issue, but it's really a state issue. So Binayak Sen gets held under the Congress regime. Modalla mass FIRs happens in Kudangulam in Tamil Nadu when P. Chidambaram was the minister. Finance minister, yeah. அவங்க தான் first entire village they put a sedition charge. Imagine ஒரு entire fisherman village you put them under sedition charge. Yeah. And then the police is now allowed to go in and do whatever they want whenever they want. Yeah, I remember those days when Uday Kumar was leading the protests out in Yes. Again, my thing is இது இன்னைக்கு இந்த பிஜேபி ஆட்சியில மட்டும் தொடங்கல. அப்படி நம்ம ஒரு கதை சொன்னோம்னா அது இட்ஸ் a very disingenuous story. We have to acknowledge that what was done in the previous regimes of impunity, of killing, of violence, misuse of law creates a foundation for this kind of, it didn't happen overnight. So we tell that story and we want people to understand that you have to make these connections. Without Kudangulam, you will not have mass FIRs now happening in Adivasi villages. Practice நடந்தது கூடங்குளத்துல, தமிழ்நாட்டுல. அதோட கான்சிக்வன்ஸ் இப்போ ஃபேஸ் பண்றது in other parts of the country. அதே மாதிரி Binayak Sen might have happened then, but what they got wrong in Binayak Sen, they perfected with GN Sai Baba.
what they perfect in Jay and Sai Baba, they do it to others. So the state is getting more and more ruthless because they are testing. And that is the story that we wanted to say. And then we wanted to center the families of these political prisoners. What happens when you take someone away so much? And resistance is not so brave sometimes. We put them on a pedestal, but it's very difficult. And that is a story. And then the book ends again with the words of the political prisoners, because then it has all of their writings. So this is not a traditional book of political prisoners, but it is a series of things we thought that had to come together. So in the book, it's a good primer for you to understand. And then we also want to make sure that there are more books like this written by others from different perspectives. There's Arun Ferreira's book on his experience, which came much before our book. I think Shoma Sen is now beginning to write again. Dr. Teltumde is now working on multiple books after coming out of prison. Shudha Bharadbaj has written about her time in the prison. So I think that there is a constellation of these books that our public should know. Perfect. And that is how this book happened. Super explain பண்ணீங்க. Actually, I had a follow-up question on that one, right? So, two things. One, knowing your background, right? நீங்க கொஞ்சம் விளக்கிட்டீங்க. You have friends and family pretty much in both the parties, right? So, both the Congress party and the current BJP party. So, நீங்க இந்த புக் எழுதுனப்போ என்ன மாதிரி எதிர்ப்பு வீட்ல இருந்து வந்துச்சு? வீட்லனா I'm not talking about your immediate family, but your relatives, I know, like they are in both the governments, or like, are probably like, not government machineries, but they are like at least supporters, strong supporters. வீட்ல இருந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சு? நம்பர் 1 அது. ரெண்டாவது வந்துட்டு, you being a New Yorker, from here you going back there, ஏதாவது தொல்லைகள் வந்துச்சு? அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீங்க? அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம். I want to say that எங்க வீட்லன்னு பாத்தீங்கன்னா my parents are completely anti-BJP to a point. They're anti-authoritarianism. Let's just put it that way. Not that they are large fans of Congress either. They are critical of any political party, but they are completely, more than anti-BJP, they are anti-Hindutva politics. Any politics that divides this country along religion, along caste, along they are not that thing. Surprisingly, my father is a little bit more nuanced. My mother is absolutely. My mom is like a lot more radical than my father. And my sister is even more radical than me, to a point where for them, this is like, no, we cannot allow these ideas to exist. My dad, on the other hand, will be like, okay, maybe we have to understand the other side. And he's a little bit more like, he wants to understand. More radical. More rational, sorry. More radical, more how to describe this. I think maybe it's his training as a lawyer wanting to look at the other side, but he is also he's anti-Modi, he's anti-BJP in terms of the politics that they do. So in that sense, in my immediate family, it is, we are critical of the state. We are critical of any state. In the state, tappu pannalo, adu endha aatchiya irkalam, adu Congress ah irkalam, DMK ah irkalam, ADMK ah irkalam, it doesn't matter who. In general, it's a family that is very critical of political parties and their decisions. So for us, that sense that the constitution, not maybe the constitution, maybe the idea that the human dignity and value is important is the first thing. So that is my immediate family, which is very easy for me. My partner is also like that. Now, in my extended family, there is a large group of people that I know through marriage. I also am, எங்க அப்பா சைட்லயும் அம்மா சைட்லயும் யாரும் என்கிட்ட சொன்னது கிடையாது. But I do know there are people who hold views that are very much, who believe that it's okay to arrest people. There are people, it's okay to do this. It's okay. How does one manage it? I think you have to be, I think politics is won and lost in our dining tables. Perfect. Let's not rock the boat. It's sometimes I've heard people that I'm related to say some very anti-Islamic things, Islamophobic things, casteist things. My response is always to say, hold on a minute, what you're saying is wrong. Okay. It has led to some very nasty conversations, but at the end of the day, what is important is that these people have never been challenged. Got it. Okay. Never once in their life as their worldview has ever been challenged.
Mm. Okay, especially when they say regressive things about women, about gender politics, about caste, about religion, um, anything that degrades another human being, any argument that justifies depriving them of life, dignity, and freedom, all those things you should challenge. And I always challenge. Once somebody said, oh, but they are Pakistanis. I said, so what's wrong if they're Pakistanis? Yeah. And then they said, and this is a very young person, very young a person was related to me, said, but aren't they Muslims? I said, so what if they are Muslims? Yeah. The moment you start asking these questions, all of a sudden, they realize that these flimsy things that they are believing in are house of cards. Mm. I've heard people say some very horrible things that, especially in Tamil Nadu, caste politics is, it's, Huge. Yeah. you all know how bad the discourse is right now. Mm-hmm. But the question always is, we should, no matter what the other person is or isn't, kind, generous, good, bad, related to you, mama, atte, chittappa, it doesn't matter. Any argument that is demeaning, disrespectful, is an argument in favor of depriving another human being of the right to dignity and life and freedom. I think we all have to step in. And because if we don't step in, we are all in the receiving end of this in this country now. Perfect. Yeah. Right? I So, think you kind of brought it together, fantastic. So the other part of the question that I asked is when you visited, you had to be in India to write these projects and everything. Did you face any kind of resistance from the government? ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தொல்லைகள் வந்துச்சா? Any personal experience regarding that? see, I landed in Chennai. I come to Chennai. I'm here. There have been certain things here and there, but overall, I'm just very insignificant in the larger scheme of things. I keep doing my things. I keep doing it, and I'll keep doing it as long as I can. Look, also because I write in English. Mm. I'm And not. படிக்கிறதே இல்ல அப்படிங்கிறீங்களா? அது ஒரு விஷயம். Second, I just don't. My platform, the people who know me, I have a very small audience. It's a very cult audience. It's a very niche audience. People come to me for very particular things in life. I know I don't have the kind of millions of people platforms that say someone like Ravish Kumar has. So it could simply just be that um, it is not something. I am not the most significant threat for this government, you know. Makes sense. Of course, there's always this little bit of things. It's always your worry about other people. Let me say this way. I have had other people worry about my safety far more than my own safety. And sometimes it feels a little indulgent to talk about my safety when I write about people whose entire safety net has been completely destroyed. Makes And this sense. is something that I don't. And I also think there is a culture in India now where our journalists are so brave. We call them brave, but they are incompetent. As if the only quality a journalist should have is bravery. No. Bravery. The quality you should have is to be able to report well. Yeah. We are not the story. Yeah. Right? So I usually try not to speak about myself. Am I continuing to do this? Yes. Will I continue to do this? I'll do it as long as I can. Will I do it with as much integrity and honesty? Yes, that's it. If the government wants to come, look, it is not that me discussing it is going to somehow make the government not come after me. Mm-hmm. And I have never changed so one thing I'll say is, no matter what, I have never changed my behavior in order to say, oh, I won't do this. So the government, no, I've never done that. I have never changed my behavior. I've never censored myself. I continue to do what I do. And there are certain difficulties, yes, but nothing close to, Sharjil Imam has spent 5 years in prison now. You know, Gulfisha Fatima, like the list of people. We've had entire father, Stan Swami is dead. G.N. Sai Baba is dead. The state went after them. அவங்களெல்லாம் compare பண்ணும்பொழுது, I continue to do this. I again understand that I'm immensely privileged. I am born to an upper caste father. I have immense privilege of class, caste, and wealth. I live in New York City. I am married to another man who's upper caste. இவ்வளோ privilege இருக்கும் பொழுது, the least all of us can, it's going to be hard for the Indian state to come after someone like me. The consequences for them, the consequences of going after someone like them and the things that they have is the opportunity cost is very high for them.
Okay. I was Dalit, Muslim, Adivasi, Adana, then One of the underprivileged, they would have probably come behind you. I would not be sitting here having this conversation with you. Wow. Right? So Adnala, all of us have this conversation is happening because we have that privilege, right? Yeah. That is our superpower, Yeah. which we should deploy very effectively as long as we can. I love the way that you're grounding yourself with that privilege word. Thank you. Like, this I didn't expect, but so just want to compliment you on that one. So like continuing on this one, right? So the Polis Project, right? So you chartered this Polis Project. I think it's like that's what led it you into this book writing and everything. But அதை பத்தி சொல்லுங்க. போலீஸ் ப்ராஜெக்ட் அது ஆரம்பிச்சதுக்கான காரணம் இப்போ எந்த நிலைமையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த போலீஸ் ப்ராஜெக்ட் பத்தி கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிக்கலாம். So Polis Project so I already started working on Midnight's Borders, and it became very clear for me. I was very frustrated with the kind of media coverage that was happening, and in general the intellectual deceit that I was seeing overall. And I felt that there are a community of people who genuinely want to engage with what is happening, people who are resisting, and is there a way for us to tell those stories? By this time we already had by the time I was there, Erdogan had been in power in Turkey for almost a decade. In Europe, in Hungary, you had something very similar. Violent right-wing ideologies were becoming more and more prominent. But finally, for me, Trump coming to power in 2016 was like, I was like, okay, we all have multiple lives, multiple homes, and this is the break. This is the watershed moment. So that was when the idea of having something like the Polis Project or building something like the Polis Project became. I'm not a publisher. I had no business. I had never worked in a newsroom. I had no business starting an institution like this, but it happened because I felt there was a need for it. It started as a place to document communities in resistance. The belief is that those fighting the police in the streets of Chicago, those fighting the police in the streets of Chennai, and like in New York City, and in any part of the world, had more in common with these oppressive regimes than other things that we can have. And that's how Polis Project started. That we would be a platform where we would publish honest reporting, voices indigenous to these conflicts. And in a way to really, we don't publish news, we publish in-depth long-form reporting on communities in resistance. So we've published on everything from Palestine to what happens in Europe to now increasingly US. And that's how Polis Project started. Initially, it was just me and a few others at any given point in time running around like headless chickens. In the last couple of years, we've had the chance to now we have about 3 editors. We have, we have about 4 editors. We have a comms team. We are publishing more and more writers. We're one of the few places that actually pays writers. For example, we might not publish 10 pieces a month, but whatever we publish, our writers are paid. If we have investigative writers from India writing on long pieces, we make sure they have the resources. We give them like a travel budget. None of this actually happens in newsrooms anymore. And we want to keep doing that. And for the longest of time, it was very South Asia heavy. In the last year, given what's happening in Palestine, given what's happening with Trump, our mandate has always been to document communities in resistance. This year, we've spent more time thinking about what is happening in campus protests, what's happening to South Asian students when these protests are happening, what is happening to our communities, given the Trump presidency is back. So we are a global magazine of dissent, and we document communities in resistance. And we'll again keep doing this as long as we do this. And that is really where Polis is. Perfect. Thank you. நீங்க தான் இந்தியாவை பத்தி கேட்டிருந்தேன். அதே கேள்வியை யூஎஸ்ல அப்படி மாத்தி கேட்க போறேன். ஸோ இந்தியாவில் நீங்க விசிட் பண்றப்போ இங்கே வந்து மோர் இஸ் அட் ஸ்டேக் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது உங்க ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் ஆகட்டும். ஐ நோ யூ வில் டாக் அபௌட் யுவர் பார்ட்னர் இன் ஃபியூ மினிட்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் as a founder in AI company, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ வந்துட்டு
இது ஒரு ரிஸ்கா உங்களுக்கு தோணலையா? ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் ஆகட்டும், பர்சனல் ஆகட்டும், நியூயார்க்ல இருக்கீங்க. Given the attacks that is happening on people like you who are coming, who I mean, us, we are coming as immigrant and we are raising our voices. There is a imminent danger that the government can go against us. And then I don't know if you know, there were instances where, like, in New York that happened. People, like, even not even, like, protesting, even raising the voice or even participating in protest, they got arrested, and some of them are, like, same like they're being taken back and forth between New York to New Jersey and, like, other prisons and stuff like that. So how do you see those things? Would that be a deterrent for you, like, given this current government is cracking down at it? And I know, like, you probably are watching Marco Rubio shelling out, like, his comments every day. So what's your thought process on the US? My thought process is very simple. I left home when I was 17, and I've had the immense privilege of calling multiple places my home. But New York City is where I settled. I built a home, right? This is where me and my partner built a home. We have a child. This is my home. This is my community. I mean, I've lived here since 2010. That's 15 years. This is my community. And we have to fight for our homes. This is our community, right? Yes, I'm invested in what's happening in India. That's also my home. But really, my day-to-day is here. Yeah. And we have to fight for our communities. And we have to fight for our communities because that is going to decide whether the quality of the life that we have, also the quality of the life that our children and our grandchildren and others will have. And it's not just us, but it's the community as a whole. If we do not fight for our homes and our communities, nobody else will. So this is not some kind of a heroic thing. This is not like, oh my God. No, this is like, this is my home. Where will I go? I became an American citizen. I don't have an Indian citizenship anymore. Where will I go? Where are we all supposed to go? Yeah. Also, who are you to tell us to leave? Right? So this is my home and this is my community. How dare you come and target my community and my home? Yeah. Right? And for me, it is as simple as all of us coming together to take care of each other. And sometimes it requires us to put money where the mouth is. Sometimes it requires us to turn up and speak. Sometimes it requires us to organize. But in general, we, all diasporic immigrants or any community, we are all under siege. For a long time, Indian Americans have felt that, oh, we are the model minority, we are successful, we are closer to... No, we are not. Everybody is now on the line. And for me, I think it's important that all of us use whatever little access, power, privilege to take care of our communities and take care of each other. That is a priority. And I'll keep doing this as long as I can. Will it have consequences? Yes. Resisting a state will always have material consequences. Yeah. But if we don't, what are the alternative do we have? Absolutely. Yeah. Yeah. ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் மார்ச் ஃபார் ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லிட்டு கப்புள் ஆஃப் டேஸ் பேக் நீங்க சொன்னதுதான், நம்ம வந்து மாடல் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி சவுத் ஏஷியன்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். நவ் த பிச்சர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தம். நான் நீங்க தான், உங்களாலதான் எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலேயே போயிருக்காங்க. அந்த சூழ்நிலை இங்கே உருவாகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நீங்க... I would argue that it's already here. Okay. I would argue that it's already here. And it happened long before. Trumpo's first presidency, there was a march that happened in University of Virginia's campus. White supremacists walked with tiki torches on the campus, saying anti-Semitic, anti-Muslim chants. Everybody has been targeted from the... much before the elections, we've had people like Ramaswamy and others very clearly target their own communities rhetorically, right? That targeting of brown and black communities has been happening for a very long time. COVID time la pathina, a lot of women of South Asian descent got attacked. Of course, the Asian Americans attacks were a lot more, and that got a lot of media coverage. But I know for a fact
a lot of South Asian women during COVID were attacked in New York City. Oh, I wow. know this, and the NYPD refused to file charges. Oh, wow. I have been on calls to the NYPD and the New York Commission for Human Rights with the person on the call for like literally asking the NYPD why they will not register a complaint. It's happened during COVID. Like during COVID, our communities, especially ones that don't live in majority immigrant neighborhoods, and even with those that do, South Asian women and men faced a lot of racism, a lot of attacks. Mm. And a lot of that was not covered. But also, as a community, I don't think we did anything to stand up for ourselves. When I say standing up for ourselves, it's not just saying, oh, I'm going to stand up for Indians. We have to stand up for all communities under attack. Exactly. Yeah. And we haven't done that. Yeah. And and the racial attacks against brown and black communities are on the rise. For the average white supremacist, is not going to tell the difference between you or me or a Mexican or a Puerto Rican or a Bangladeshi or Pakistani or Sri Lankan. They are not going to tell the difference. Yeah. Our communities are already under siege. Yeah. The problem is right now the people who face the attack happen to be people who are predominantly in working communities. But now it is also going to translate to many of us who have a more professional role, many of us who have access to material wealth in this country, access to power in this country. So we also as a community have to figure out how we are going. We don't have that. We have done nothing to protect ourselves. So I think that moment is already here and it's been here for a while. தேங்க்யூ வெரி மச். நான் இதை பத்தி கண்டிப்பா இது ஒரு தனி செஷனா பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். வி டாக்ட் அபவுட் திஸ் ஒன்ஸ். ஐ திங்க் திஸ் இன் ஐ ஓப்பனர். ஸோ நான் கூட கொஞ்சம் அப்டேட்டடா இல்லை. நான் கூட இனிமேல் தான் வரப்போகுதுன்னு சொன்னேன். நீங்க ஏற்கனவே இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஸோ கொஞ்சம் பயமுறுத்தலா இருந்தாலும் அதுவும் உண்மையை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்தாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பா உங்களோட உதவி, உங்களை போன்ற ஒரு உதவி தேவை. அது போலாம். ஸோ பிஃபோர் வி எண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு லைட்டர் செஷன்ல முடிவு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ ஆர் பீங் இன் நியூயார்க். நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பார்ட்னர் பத்தி சொல்றீங்க. 16 years ஆச்சுன்னு கூட. ஐ திங்க் ஐ நாட் ஸ்டாக்கிங் யூ, பட் ஐ லுக்ட் அட் யுவர் இன்ஸ்டாகிராம். நீங்க அவர் இன்னும் கிஃப்ட் கொடுத்தாரான்னு தெரியல. கிஃப்ட் கொடுத்தாரா இல்லையா? 15th year கொடுக்கல, 16th year கொடுத்தாரா? That's not that. No, he's never given me a gift, so it's okay. இன்னும் அம்மா கொடுத்த, அப்பா கொடுத்த பிறகு தான் இருக்கீங்களா? I've come to realize the only person who ever will give me anything is my mother or my father. But no, it's just not the. We met when we were very young, so we've always been friends for a long time. We were both. He was a graduate student for a long time. You know, I was working. So our relationship was never based on the material things of gifts or the things. That joke happened because every time his IIT friends come to visit us, they're all telling how they had to get these expensive gifts for their wives when they go back home. And then one of them turned around and said, Suchi, what has Ram ever given you? I said, nothing. And they're like, he's given you nothing? I said, I mean, he's a wonderful partner, but he doesn't give me like. And I learned that there is actually a culture in which every time these men travel, they actually buy their wives these expensive gifts, expensive shoes. They give them this black credit card and say, go buy what you want. And I looked at my husband and I said, what is this? And he's like, everything mine is yours. And then I was like, I don't know why. So it basically, the joke happened as a result of, it's just a very different, it's very new for me that we are not a very gifting couple. So now that's a running joke now. People like ask him, do you give her anything? And he's like, no, I don't give her anything. But yeah. Now you can show this interview to him and probably say that you became a national joke, man. Come on. No, it's just also I'm a very bad person to gift. You know, it's also like I'm a very bad person to gift. Like I don't wear heels. I've worn flats all my life, and it's usually the same flats that I wear. I'm not a big jewelry person, so there's not. So I'm also in his defense, these are not things that but but there are other things that he does which are a lot more important for me than these kinds of things. But no, I still haven't gotten the gift. But yeah. Okay, but இன்னொரு கிளிஷேவான கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க. பட் being like a working professional and that too, like you're having a multi-faceted personality, right? You're doing a lot of things, like being a lawyer, being a journalist, running the Polis Project, and then you're shuttling between India and here for your books and stuff that you're doing.
வித் தட் அண்ட் நியூயார்க்ல இருக்கிற ஒர்க் பண்ண ஒரு வேலை பார்க்கறதே கஷ்டம். நான் நியூயார்க் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால சொல்றேன். பட் எப்படி இந்த பேலன்சிங் ஆக்ட் எப்படி இருக்கு? ஸோ நீங்களும் உங்க பார்ட்னர் எப்படி, ஹவு டு யூ பேலன்ஸ் தி ஒர்க், ஹவு இஸ் ஒர்க்கிங் லைஃப் ஸ்டைல் ஹியர்? I just think that he's just, I now I'm coming to realize that he's not a template. In general, I think he's just, he's always been my friend. So he's a remarkable partner in that sense. It's always been 50-50. Even today, he does the dishes and does the laundry and I do the cooking and other things. So in that sense, there's always a 50-50. He's a very involved father. He's also somebody that I go for advice. He's very stable and someone who's very anchored to reality. And the thing that I like about him is that he's not somebody who wears his achievements on his sleeves, for everything that he is, he's what he's accomplished academically or otherwise, as a tech entrepreneur. He's also somebody who doesn't wear all of that. It's very easy to become that Indian cliches as someone who wears even the smallest of your success on the other. He doesn't do that. All of that, I think, have been great. And I think one thing that I want to say is that when my daughter was 18 months, I left her with him to go travel and do the last of my books. And he was like, go do it. In that sense, I think I see him, both of us see each other as equals in our dreams, our aspirations, our ambitions. And I think we were friends first, and I think we'll always be good friends to each other. And I think that's a great thing. But also, I think we have our little equilibrium that works for us, right? So in terms of value systems, we have very similar value systems that helps. He's one of the few tech entrepreneurs that I know who actually is happy with giving more taxes. He's someone who is happy believing that our public system has to go. He believes that there should be no billionaires. He believes that what we do should help our communities. So I think generally, I think because there is so much respect, and also we've known each other for a long time, so we've had the time to grow into each other. I think it's just, for me, it seems the most natural order of things. It doesn't seem like it's something exceptional or great, and it doesn't seem it's forced, right? It's natural. You're the same organ, right? Yeah. This works for us. This works for me. This works for him. It works for our little unit. But also, I think we're very comfortable where we are in our life. We are comfortable in terms of where we see ourselves, what we want to do. And I think that's the most important thing. And there is this sense of respect for each other's ambitions. And I've never been told that I'm a mother first or a daughter first. I am my person first. Yeah. If I don't get to do the things that I want to do, I would be a terrible partner and a terrible mother. And I think a lot of people forget that. And for me, that is important. I have to be a writer first. I have to be an advocate for my people. I have to do all of that in order for me to turn up as the best version of myself, as a partner, as a mother, as a friend. So yeah, I think we've kind of, again, I don't want to make it look like it's all rosy. It's not. We've been together for 16 years. There was a time when we didn't have money. There was a time when I didn't have a job and he was doing a startup, and it wasn't easy. So I also don't want to make it look as if it was all, no. There were ups, there are downs. There were times when we didn't have the resources, and then there are times we did. So it's mostly worked out. So perfect. Thank you. I think you're pretty honest. Everyone who's married would know that everything is not going to be rosy, right? So it's not. Yeah. But I would say that my mom said this to me when I was very young, and I think I am. Oh, hello. And my mom said this to me when I was very young, and I think that's very important, because I think the single most important decision that you would make in your life is deciding who you spend most amounts of time with, right? In most humans, it is the person you end up choosing to be your companion. Yeah. It could be you can call them your husband, your wife, your partner, whatever. And I think I would say that has the single most important multiplier effect on who you become, your ambitions, your success, coming up from failures. I never understood what that meant till maybe a few years ago, when I was
when I turned 40 was when I said, oh yeah, now I get it. So I think for me, because he is such a phenomenal human being and such a calming effect, for me, I realized that I needed that. I needed someone who was all of that. And I don't know if I would have been able to do this work, write a book, take care of a child, run an organization without, if it was a different person, maybe I wouldn't have. And I think, as sad as it might sound, and that's true for men too, I think who we choose to spend our time with will have dramatic consequences of our capacity to realize our dreams. And I think that is something that I hope people understand. That's very grounded and very inspiring. Thank you, Suchitra. Like, you know, learned a lot. So we went through, like, you know, your journey from starting from Chennai, your books, your Polis Project, your being a barrister at the Tribunal, and then, like, you know, your journey with the Polis Project, and also like and your life here in New York. I think it's very encouraging to listen to women of power who have this conviction and, like, you know, very grounded thoughts. Really enjoyed talking to you. Like I said, I think we should do definitely an episode on, like, you know, the South Asian crime in US, and see how we can, like, you know, bring more people into this one to start thinking about this one. But with that said, I, like, you know, really like to thank you for taking the time. It's almost an hour and a half, so it's a lot of time, but I did enjoy speaking to you. Thank you very much, Suchitra. No, thank you so much. I really appreciate this conversation, and thanks for all the important work you guys are doing. Thank you very much.